for the others to benefit from that. I'm sorry. I just started the recording now. We're talking about the acid-base theories. We already explained the Arrhenius one and the Bronsted and Lowry one. Now we're talking about the Lewis acids and bases, and that is related to a pair of electrons that either donated or accepted. Whenever they are donated, that is a base. Like, for example, ammonia again is a base by donating these pair of electrons. That should the base or the Lewis base should be able to donate a lone pair or a pair of electrons that is sitting there into something that is electron deficient. Example that we always discuss is the boron trihydride. For example, that is an electron deficient, so it will need the pair of electron from the ammonia. Now, in that case, the ammonia is acting as a Lewis base, and boron trihydride is basically uh, Lewis acid. So that is the definition of or the third definition. Now, you want to understand also the meaning of amphoteric. What does amphoteric means? Amphoteric, that is the one which is basically could act as an acid or a base, depending on the situation. Water is among the first one. Water could gain a proton whenever it reacts with acid to form the hydronium ion, or it could lose a proton, and that is to forming the hydroxide. So here it's acting as an acid, here it's acting as a base. So that's why you can see that water is listed in both. Now, this is not the only one which is considered as amphoteric, but other ions like hydrogen sulfate, for example, you can see it in both, because hydrogen sulfate, which is HSO4 minus, it has the choice to go back to the sulfuric acid by gaining a proton or losing one more proton as acting as an acid to form the sulfate. So this is by losing a proton or by gaining a proton and making the hydrogen sulfate, or the sulfuric acid. So something like this, also the hydrogen carbonate could be another good example of amphoteric material, which could act as an acid or a base depending on the situation. As I said, the Lewis acid, Lewis base, this is their definition, which is Lewis acid is a substance that accepts a pair of electrons to form a covalent bond. And the base, of course, is the one that is donating that pair of electron. Okay, this is a good example between the hydroxide and the hydrogen. Here, the bond that is formed here is coming from the lone pairs that is on the hydroxide ion to form a covalent bond with the hydrogen and form the water. So that is a Lewis acid and that's a Lewis base. Also, as I explained to you the difference, this is the ammonia with the boron trifluoride. Also here, ammonia is acting a base and the boron is as an Lewis acid. Okay, so that is for section 1. Now for section 2, which is talking about the strength of the acids or the hydrogen ion and acidity, it's very simple. We are talking about the pH, the value of the pH. What is it means and how we can determine that. First of all, there's a good relationship that you always have to remember, that we have a pure water, then the concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus, and that is equal to 1 times 10 to the minus 7. This is one first fact. The other fact is the multiplication of the H plus times the concentration of the OH minus is equal to 10 to the minus 14, which is called the KW. Why this relation is important? Because it is the one which you can use to determine one of them. According to Le Chatelier principle, which states that any increase in the hydrogen ion, they will accompany by a decrease in the hydroxide ion, because then the reaction between the hydroxide ion and the hydrogen ion will move forward. If you do the opposite or add more hydroxide, then it will go backward and
more or less hydrogen will be in there. So there is an inverse relationship between the hydrogen and the hydroxide ion concentration. As one of them is increased, the other one has to decrease. That is the first thing. Now, keep using this kind of concentration in order to express the hydrogen ion is very difficult. That's why they invented the concept of the pH, and that is by considering the pH value is equal to the negative logarithm of the concentration of hydrogen. So this way, the questions could be many. For example, if we provide you with the pH and ask you for the OH minus, you have to use the pH in order to calculate the H plus, and then from the Kw equation, you can determine the hydroxide ion. It is also possible that we provide you with the hydroxide ion, and then you have to determine the pH. So the pH is basically a negative logarithm, or anti-logarithm is determined by using your calculator. Okay, so that's about what we have in here, but I don't think more than that is in that section. It's very simple, just the pH. You need to understand what it means, what is the concept, and where we have an acidic solution whenever the pH is below 7, and whenever it is above 7, that is basic, and whenever it is equal to 7, then in that case, that is neutral. Okay, so that is what we have for section 2. For section 3, we're talking about the strengths of acids and bases. Now, we have something called strong acid and strong bases, but also when we have weak acids and weak bases. When we have weak acids or weak bases, they're not all the same strength, so there are difference between them. We can differentiate between the strength of weak acids among themselves by considering the what we know as the Ka or the Kb. Now, this is the acid dissociation constant, and Kb is the base dissociation constant, and that is, of course, is derived from the equilibrium concentration. Let me just go to the section number 3, and then we will go from there. Okay, hold on. Let me just upload the lecture, and then, okay, that is section number 3. You can, of course, stop me at any time if you have a question while I'm explaining these things. I do want you just to listen to what I'm saying, and that's it. You need to, if you have questions, I mean, don't hesitate to ask. All right. So here, what is so important in this section then? Let me just make this bigger, okay? All right, for the strength of acids and bases, basically the identify the property used to classify acids as strong and weak. The property that we look at is the degree of dissociation. As you know, that this is the general structure for an acid, for example, HA. A could be anything, but H is the ionizable hydrogen. Now this is plus water. When it is placed in water, that will form H3O plus the A minus. Okay. Now this degree of dissociation, this could be 100%, and that is in the case of the strong acids, or it could be 1%, like in the case of weak acids. Now, among the weak acids, it could be different between them based on what we call the K value. Now, I'm going to take you to the K value and how to determine that. Now, these two graphs are very, very important. Not because we're going to ask you about them, but this is the basis for the understanding of everything after that. This is the case of a strong acid. Whenever it's 100%, then everything that you have will be converted to H3O plus H minus. Let me write the reaction again for you. This is HA. Okay, that will go to completion by forming H3O plus
plus طبعا في هنا H2O plus OH minus. Okay, the number of moles, whatever you have here, let's say 3 moles of this, then that will produce 3 moles of that and 3 moles of this. So that's why you see these diagram here, they are totally equal to the green one. So everything here is converted into these two. These two are equal and they are equal to the initial concentration. When we have a weak acid, then it will dissociate partially. So only one small portion of that will be dissociated and the other one will remain. So this is the original, the initial concentration. Let's say it is 0.1 molar, for example. After it dissociates, it will form the H3O plus and the A minus. First of all, these are equal. They must be equal because some molecules of HA will be split into H3O plus and OH minus. So whatever you split, let's say you split 3 molecules, they will produce 3 H3O O plus and 3 OH minuses, right? So that's why this is the first rule here, that the concentration of H plus and A minus are equal at the equilibrium. When we reach the equilibrium, when everything is being dissociated and it is back and forth between dissociation and dissociation, then these two are equal. The second thing is the equilibrium concentration of the original acid is equal to the initial concentration minus one of those. Because as I said, let's say you have 100 molecules. Let me just, there's a lot of things in here. Let me just delete this so you can see what I'm talking about. I'm just trying to explain to you why they are equal and why they are the difference between them. Here, HA plus H2O, that will be in equilibrium with H3O plus OH minus. If, for example, we have 100 molecules, خلينا ناخدها من ناحية المولekules. Only 3 of those are dissociated. At equilibrium, we're going to have 3 molecules of this, 3 molecules of that. And this one at equilibrium will be 97 molecules. Why? Because we lost 3 of them. That's as simple as that. Now, why this is important? Because we're going to use the what we call K equilibrium in order to derive the Ka value. Now, the equilibrium, as usual, K equilibrium, the constant, equilibrium constant is always equal to the concentration of the products multiplied by each other divided by the reactants. But as you know that the water concentration here is unlimited, it's very high. So we can move that in here, multiply this by the concentration of H2O and multiply this also by concentration of H2O. They will cancel and we're going to move to this kind of thing that we call Ka. So Ka, which is the acid dissociation constant, that is the value which we use in order to determine the strength of the acids and bases, or the acids specifically. Okay, Adana, which part you did not understand? How to go from K equilibrium to Ka, you mean? Well, let me just take you back into the previous slide. Okay, let me just delete this for you so you can see what I'm talking about. Okay, Dana, or Dana. Let me just minimize this. This is a weak acid, اللي هو الإثنويك acid, okay? When it reacts with water, it will dissociate partially, يعني جزء منه will dissociate. في equilibrium بصير في عندنا جزء منه H3O plus. Why? Because this hydrogen will be ionized and gained by the hydrogen, by the water. And this is the A minus. يعني لما كنت تستعمل general equation, this is the A minus, this is the HA. All right? Any equilibrium constant. This is an equilibrium. So the reaction is going back and forth. Then it will stop going back and forth. Okay, when we reach an equilibrium, always the K equilibrium is equal to the concentration of the product divided by the concentration of the reactant. This is a rule.
So that's why it's equal to the concentration of the ethanoate, concentration of H plus divided by the equilibrium concentration of the acid. يعني هذا equilibrium concentration of the acid is basically this one. هذا الأخضر مش هذا الانيشال. Okay, this is after the dissociation, and these are equal, of course. Now we have the water here. The water is constant, so that's why we can move it in here by multiplying this by H2O and multiply this by H2O. Then those can cancel with each other, right? شو صار عندنا هون؟ في عندنا K اللي هو هذا K equilibrium multiplied by another constant. Constant multiplied by constant is equal to a new constant بس اللي هو اسمه Ka. The Ka value, which is the acid dissociation constant, is equal now to the H plus. هذا هو عبارة عن H plus. Now H plus و H3O plus, we agreed before that they are the same. احنا بس قلنا انه في الاكوس solution لما يكون في عندنا مي دائما ال H plus it will be combined with the water molecule. ما بتكون free لحالها. بس عشان هيك بنكتبه as H3O plus. Okay, وهذا اللي هو after losing the H plus. So you got it, yeah, Dana. Okay, very good. طيب خلينا نكمل. إذا صار عندنا ال Ka value بتساوي H plus في ال A minus أو الإثانويت divided by the equilibrium concentration. كل هذول الثلاث عبارة عن equilibrium concentration, and that is very important. يعني بمعنى أصح we're talking about this one, and that one, وليس هذا ال initial concentration. هذا عشان قلت لكم إنه هذا الفيجر is very important. Let me just mark it again. Those Ka is equal to the H plus blah blah blah. That is these three. هذول الثنتين multiplied and they are equal divided by the equilibrium concentration of the acid. This is equal to the Ka. طيب شو بهمنا من الموضوع هذا احنا؟ بهمنا انه احنا to use the Ka to decide which one is stronger than the other. The higher the value of the Ka. شو بده يكون؟ ليش تكون higher؟ يعني نفترض انه عندنا two acids. واحد ال Ka تبعته اكثر من الثاني. ليش بتكون اكثر؟ لانه هذول بيكونوا اكثر. When these are أكثر معناها dissociation أكثر. معناها it is stronger acid than the other one. That's why if we have Ka1 for acid 1 is greater than Ka2, then Ka or acid 1 is stronger than acid 2. Okay? طيب إذا we can use that. هاي example على هذا الموضوع إنه nitrous acid اللي هو HNO3 عنده ال K value is equal to 4.4 times 10 to the minus 4. بينما الethanoic acid, which is also another weak acid, has a K value of 1.85 times 1.8 times 10 to the minus 5. هلا مين الأكبر؟ هذا ولا هذا؟ 10 to the minus 4 or 10 to the minus 5? 10 minus 4. 10 to the minus 4. That's why بنقول إنه in this case nitrous acid is stronger than ethanoic acid. إذا هاي أول شيء مفروض إنك تفهمه بالنسبة لموضوع the strength of acids and bases. أولاً إنه the strength depends on the degree of dissociation. The second thing, we can express that using the Ka value. ال Ka value الأكبر يعني stronger. كويس؟ طيب وهذه بعطيك كمان هنا كمان فكرة ثانية إنه في بعض الأسيدز عندهم more than one ionizable hydrogen اللي هم يسموهم monoprotic, diprotic, triprotic زي الفوسفوريك أسيد. كل واحدة من هذول الهيدروجين لما تطلع في إلها Ka value. دائما ال Ka value تبعت أول واحدة بتكون أكبر من الثانيين. ليش؟ لأنه losing the first hydrogen will be much more easier than losing the second and the third hydrogen. Okay? هذا كمان فكرة أخرى. بعد هيك بنيجي لموضوع how to calculate the dissociation constant if we know the pH. طيب لو أعطيناك ال pH value وأعطيناك ال initial concentration of the acid, can we calculate the Ka? هذا هو السؤال. هذا شرحت لكم عليه example which is the following. اللي هو جاي هنا في السؤال اللي بعده. We're going to use this equation. ال pH
شو بنستفيد منها لما بتعطينا البي اتش؟ What we can calculate from the pH? We can calculate the concentration of H plus اللي هو هذا، صح؟ إذا هذا عرفناه من البي اتش. طيب وهذا الاي ماينس ما هو equal to it. إذا البي اتش تعطينا معلومات عن الاي ماينس وعن الاتش بلس. بظل عندنا ايش؟ الاتش اي equilibrium concentration. قلنا انه الكونسنتريشن اتش اي equilibrium اللي هو الجرين الثاني بيساوي الجرين الاولاني اللي هو الانيشال ماينس اي واحده من هذول، صح؟ which is known. فاحنا عارفين البي اتش، نعرف اتش بلس قديش، ونعرف الاي ماينس قديش، وهذه نستخدم الانيشال concentration to find the value of the equilibrium concentration of the acid. All right, so this means that we can calculate the equilibrium or the acid dissociation constant Ka if we have two pieces of information, if we have the pH and if we have the initial concentration. وهذا هو المثال اللي أعطيناكم إياه. أوكي، بقول لك إنه الانيشال concentration كان 0.1 والاتش بلس، حتى ما أعطاكيش البي اتش، أعطاك الاتش بلس دايركتلي، وبقول لك calculate the Ka value. فالحالة هاي ال Ka value قلنا بتساوي H plus اللي هو هذا 1.34 times 10 to the minus 3. مظبوط؟ طيب وقديش الكونسنتريشن؟ مظبوط، هذا كلام صحيح 100% هنا، انه ال HA بس اكتبي at equilibrium is equal to the HA initial concentration minus H plus or A minus، اي واحدة فيها. طيب وهاي تايمز نفسها لانه ال A minus is equal to the same thing، وهاي بتساوي 0.1 minus اي واحده فيهم زي ما قلت انت 1.34 times 10 هذا اسهل طريقه to calculate the Ka اللي هو يكون عندك اما ال H او ال pH او ال initial concentration، صح؟ هذا التيبل بورجيك شو اللي صار. originally we have this، هذا كان زيرو، صار الرياكشن هذا نقص بنفس الكميه اللي هذا زاد فيها. تتذكروا هذول الجرين، بعدين صار الجرين اصغر شوي، النتف اللي راحت منه نون هي اللي موجوده هون، صح؟ عشان هيك هذول الاثنين they are equal and they are the one which we subtract from the initial concentration. هذا اسمه الايكوليبريم concentration، we just substitute them، بيطلع عندنا الكي فاليو. اوكي، هذا الاكزامبل جبت لكم اياه من الاكزام، one of the examples which is little bit different. بدل ما نعطيك ال pH أو or the H plus والinitial concentration ونطلب منك to calculate the Ka value، هالمرة لا، بدنا نعطيك ال Ka value ونعطيك الinitial concentration ونطلب منك انك تحدد قديش ال H plus. In that case ما في حل عندك إلا to use the same equation، واللي هي بتقول إنه ال Ka value اللي هي بنعرفها طبعا، هاي معطية معك في السؤال is equal، yes we have the Ka value، بتساوي ال H plus في ال A minus على ال equilibrium concentration of HA. طيب ال H plus كم قيمتها؟ ما بعرف، ولا ال A minus بعرف، بس بعرف انهم متساويين، خلينا نسميه X، فهاي بتكون عبارة عن X times X، يعني بمعنى صح X square، وهاي عبارة عن ال initial concentration minus X. بنحل لإكس لأنه هاي معروفة وعندنا X2 وهاي رقم وهاي X، بس عشان تكون العملية أسهل we have to ignore this X، فبالتالي بصير الجواب أو الإكويجن بتصير عندنا بالشكل التالي، بتصير اللي هي هكذا Ka is equal to X square على ال initial concentration of HA، initial لأن الإكوليبريم minus mine، هاي معروفة رقم وهاي معروف وهاي x2، فبتصير x اللي هي بتساوي ال h واللي بتساوي طبعا تقدر تحسب منها ال pH is equal to the square root of مين؟ ال Ka times ال h ال initial concentration. إذا هذول احتمالات اثنين
الا للسؤال، اما انه ال Ka value وال initial concentration to be given and you have to use X and ignore the X below، او انه يكون معطيك ال pH وال initial concentration and you have to find the value of the K. حلو؟ بس طبعا whatever we did in the acid applies to the base، ما بيختلف كثير، نفس الشيء. عشان هيك we're not gonna go through the bases يعني too much. نفس ال definition، نفس how do we know that. يا حبيبي بعدين معك يا دانا، بدك ترجعينا لورا احنا؟ قبلنا ساعة بنقول هالكلام هذا. how do we know انهم equal؟ انا بدي ارجعك على المكان اللي تعرف فيه انهم equal. شو قلت انا هنا؟ طلع هنا، خلينا نمسح هذا. طلع يا دانا، هايهم هذا وهذا they are equal. اكيد they are equal. ما هو كل واحد موليكول من هذا ال HA when it is dissociated it will dissociate ل H plus و A minus. لو في 10 molecules dissociated بيطلع لنا 10 H plus و 10 A minus، صح ولا لا؟ يعني لو عندنا أعطيك مثال يضحكك شوي، لو عندنا 10 طلاب بدنا نقطع رؤوسهم، كم من راس قطعنا رؤوس 10 طلاب، كم من راس بيطلع لنا؟ 10 رؤوس، والبقيه الجسم برضه 10. متساويين ولا مش متساويين؟ معناها نفس الشيء. في عندنا 100 موليكول من الاسيد، 10 منهم ديسوسييتد يعني 10%. ال10 هذول بينقسموا ل H بلس و A ماينس، فاكيد لازم يكون ايكوال. اوكي يا دانا؟ خلاص فيري جود. طيب معرفش اذا ظل شيء اصلا مهم في هذا السكشن. لا whatever applies to the acid applies to the base. الستومك في موضوع الكونسنتريشن والسترينث هذا don't be sorry that's fine يا دانا، عادي. انا ليش جايين على الريفيو اصلا؟ عشان نشوف الاشياء اللي عندنا مشكله فيها ونشرحها مره ثانيه. don't worry ما في مشكله. الكونسنتريشن versus the strength. شو يعني concentration وشو يعني strength؟ strength فهمناه. strength يعني the degree of dissociation. ال HCl بيكون strong acid، في منه 1 مولر ولا 20 مولر he will dissociate completely. والweak acids like الethanoic acid بغض النظر عن concentration is still considered as weak acid لأنه بيعتمد على dissociation. يعني لو في عندنا 100 molecule، بلاش نستخدم المول أو مول من ال HCl كلهم راح يتحللوا لأنه هذا strong it will go to completion. لو في عندنا 10 من مولز من ال HCl برضو راح يتحلل. طب هذول ال10 وال100 هذول concentration، بينما هنا both of them are strong. فالstrength والconcentration they are not related in this case. والethanoic acid لو كان منه 100 أو 10 it will only partially dissociate. يعني مش إذا كثر الاسيد معنى ذلك الديسوسيشن تبعه بصير سترونج، لا راح يظلوا is a weak acid. That is what the conclusion is here. خلينا نشوف وين كانت الكونكلوجن. Yeah, this is the one that I'm looking for. خليني to move this one. Hydrochloric acid كان فيه 12 مولر اللي هو في الconcentrated. هذا concentrated و strong. could be diluted or could be strong also. اوكي ما غير في الموضوع انه يكون الكونسنتريشن تبعه 0.8 ولا 12 هو سترونج في الحالتين، وهذا ما غير الكونسنتريشن في انه يكون ويك. That's the only thing that is we need to speak about here. اوكي طيب خلينا نروح على السكشن اللي بعده اللي هو سكشن 4 ونشوف شو في اشياء مهمه to explain. اوكي خلينا نروح هنا نشوف سكشن 4. شوف في اشياء مهمه. سكشن 4 على نيوتراليزيشن رياكشن. نيوتراليزيشن احنا بنعرف شو يعني نيوتراليزيشن. what it means. it means انه acid to react with base. لما الاسيد يتفاعل مع البيس شو بيطلع الجواب؟ دائما salt and water. اوكي مزبوط ولا لا؟
Then what we are looking for here is the following. First of all, we need to determine the product, which are already talked about. Okay. إنه define the product that form when acids and base react. الجواب salt and water. أي بتفاعل HCl as a strong acid مع الصوديوم هيدروكسيد. شو بيطلع الجواب؟ NaCl واللي هو السولت ده زائد H2O. وهذا بينطبق على أي acids and base. Whenever they react they form salt and water. When we're talking about هلا بنحكي عن strong acids with strong bases. طيب هذا led into some technique that is used to determine concentration اللي هو اسمه titration. Titration هو عبارة عن procedure that we use in order to determine unknown concentrations. يعني لو كنت أنا بعرف إنه بعرف ال concentration of hydroxide hydroxide وبعرف الفوليوم تبعه. If I know the volume of this one then I can determine the concentration of that one. ليش؟ لأنه at the neutralization, when the neutralization is complete, عدد المولز من هذا بيساوي عدد المولز of H+. طبعا ما بنقول عدد المولز of sodium hydroxide and عدد المولز of HCl لأنه it is possible إنه يكون عندنا acid that is مثلا زي ال H2SO4. ال H2SO4 مش 1 mole with 1 mole. It will react half a mole with 1 mole أو 1 mole with 2 moles of sodium hydroxide. ليش؟ لأنه هو هيدروجين. عشان هيك احنا بنقول القاعدة كالتالي إنه H plus and OH minus concentrations they are equal at the neutralization في التitration. فإذا كنا بنعرف one concentration of something بنسميه standard solution and the other one is unknown, we can determine it using the equation that is there. That is the concept of the titration. عشان هيك أنا راح أنط عن neutralization لأنه صار معروف بس ندخل على موضوع التitration. Okay. أي titration زي ما قلنا the process of adding measured amount of a solution of known concentration to a solution with unknown concentration. أنا عندي acid حضرته okay حضرته من stock solution يعني بالديلوشن مثلا ولا آخره وبعتقد إنه هو حوالين ال 0.1 مولر بس أنا مش متأكد بدي أتأكد 100% إنه 0.1 مولر هيدروكسيليك أسيد بس أنا ما بعرف فلذلك بحط 25 ملليلتر of this والبيوريت هنا بستخدم الصوديوم هيدروكسيد اللي هو معروف الكونسنتريشن اللي هو 0.1 100% وبفعلهم مع بعض أو نفترض إنه 0.2 عشان نسوي شوي مختلف. لما نوصل الإند بوينت which is the color is changing بشوف الفوليوم اللي هنا. إذا بنيجي للمولاريتي هاي الموضوع لازم تكونوا تعرفوه. المولاريتي is equal to the number of moles per volume in liter. هذا قانون. فإذا أنا if I know the volume and I know the molarity I can determine the number of moles. صح؟ فلذلك if I know the number of moles of sodium hydroxide I can go back to the equation اللي هي هذه sodium hydroxide reacts with 1 mole of hydrochloric acid to produce sodium chloride plus that. إذا عرفت المولز تبعت هاي بقدر أعرف المولز تبعت هاي صح؟ If I know the moles of the hydrochloric acid I can determine the molarity لأني أصلا أنا I used a measured volume. إذا الفكرة كالتالي خلينا أعطيكم مثال على طول. طبعا أنا مش راح أرجع أشرح كل هذا التفاصيل وهذا موضوع الكيرف إنه هاي بتكون ال pH is neutral لأنه we're talking about strong acid with a strong base. لو كان strong base with weak acid إذا ال pH ال end point بتكون basic وإذا كان العكس بتكون acidic. هذا موضوع ثاني بس المهم إنه أنت when you reach the equilibrium or when you reach the زي هذا السؤال مثلا. هذا السؤال بقول لك إنه في 25 ملليلتر solution of hydrochloric acid sulfuric acid نعرفش قديش الكونسنتريشن تبعه ما بنعرف موجودة في هالفلاسك هنا موجود 25 ملليلتر of H2SO4 وبعدين نزلنا عليها من هنا اللي هو من الصوديوم هيدروكسيد 18 ملليلتر والمولاريتي هون كانت 0.1 or 1 molar I'm sorry 1 molar
طيب من الفوليوم هذا والمولاريتي بقدر اعرف المولز؟ يس اي كان. تذكروا هاي الايكويجن، بس خلينا نروح لقدام. هاي الفوليوم تايمز 1 مول اوفر 1 لتر. منين اجت هاي؟ من كلمة 1 مولر، بتعني انه 1 مول بير 1 لتر، هاي معنات 1 مول. طيب لو ضربتها في الفوليوم اللي عندي بالليترز اللي هو 18 مليلترز، بروح هاي مع هاي بيطلع عندي جواب هنا. هذا الجواب هو عبارة عن المولز of sodium hydroxide that reacted with all the acid. طيب ما أنا عندي الإكويجن هنا بتقول إنه 1 mole of this reacts with 2 moles of that. إذا بقدر أعرف قديش المولز of hydrochloric sulfuric acid ولا لا؟ أكيد بقدر. إذا بستخدم هذا الموضوع بطلع المولز of the sulfuric acid, then I divide it by the volume which is 25, فهيك بكون عرفت ال concentration of the sulfuric acid. مفهوم موضوع التايتريشن and how it could be used. دائما راح يكون في عندك في التايتريشن questions the following. في عندك acid، في عندك base، واحد فيهم معروف، الفوليوم تبع اثنين معروفه، ممكن العكس، ترى مش ضروري دائما نسال عن الكونسنتريشن. احنا في عندنا 4 فاريبلز، في اسيد موجود تحت او بيس مش معروف الكونسنتريشن بس معروف الفوليوم، وفي عندنا فوق في البيوريت في عندنا بيس او اسيد بيعتمد على شو موجود في الفلاسك that has a volume and concentration. نعرف one fact that according to the neutralization reaction at the equivalence point the number of moles of the acid is equal to the number of moles of base. That is the basis for all that. Okay? واضح شو المقصود في التايتريشن؟ كويس. طيب بظل عندنا آخر سكشن اللي هو له علاقة بال شو اسمه بالاكوا سوليوشن. شو بصير عندنا لما يكون في عندنا acids and base in aqua solution لما يكونوا neutralized في aqua solution او اللي هو salts in solution. I'm sorry. اوكي احنا اتفقنا قبل شوي انه اي acid neutralized with a base شو بيطلع معانا؟ بيطلع معانا salt زائد H2O. طيب لما يكون هذا strong وهذا strong شو السولوشن هنا بيكون البي اتش تبعته؟ نيوترال، صح؟ ليش؟ لانه هذا سترونج وهذا طب لو كان هذا سترونج وهذا ويك، يعني سترونج اسيد with a weak base, what is the pH of the solution؟ المفروض انه احنا نقول acidic، وهي صح acidic، بس is it because لانه كان هذا سترونج؟ الجواب لا. الجواب because انه hydrolysis of the salt is the one which is causing that to become acidic، وليس وجود هذا strong or base. في نهاية المطاف yes strong acid with weak base بعطينا acidic I'm sorry strong acid with weak base، or إذا كان strong base with weak acid بعطينا basic، وإذا كان strong both of them بعطينا neutral، وإذا كانوا both are weak بيعتمد على السيتويشن. لكن في نهاية المطاف this is acidic and that is basic only because of the salt hydrolysis. هاي كل الفكرة تبعت الموضوع اللي هي ايش؟ salt hydrolysis. يعني هذا الصوديوم كلورايد is a neutral بينما الأمونيوم كلورايد is acidic، وهذا عبارة عن basic. هل هذا basic لأنه جاي من صوديوم هيدروكسيد؟ الجواب لا، لأنه الصوديوم الثانويت نفسه بصير له هيدروليسيس، بتفاعل مع المي باكورد وبطلع لنا الهيدروكسيد. فاللي راح يصير انه مثلا ويك اسيد مع سترونج بيس راح يطلعوا هاي الاشياء، والاند بوينت راح تكون هنا لما يعمل نيوتراليزيشن. لكن اللي بيصير انه كالتالي، اللي بيصير انه الاسيد هذا او السولت هذا اللي طلع معنا it will get hydrolyzed by reaction with water. طبعا هو بيكون موجود as ions like that. لما يصير له hydrolysis this is the hydrolysis reaction اللي هو reaction with water. هذا ال conjugate base will react with water
that will produce a weak acid, which is already there, but it will produce hydroxide ion, and that is the one which is causing the solution to become basic. إذا أنت شو مطلوب منك في الحالة هاي؟ مطلوب منك تعرف two facts. First of all, إنه weak acid مع strong base is basic. Weak base مع strong acid is acidic, وstrong مع strong is a neutral. بس الإشي الثاني اللي تعرفه why? Because of salt hydrolysis. أنا اعتقادي إنه that is more than enough for you. طيب بظل الموضوع الثاني المهم اللي هو موضوع البفرز. شو يعني buffers؟ buffers هم عبارة عن solutions that is made from a weak acid and one of its salts. شو يعني acid and one of its salts؟ يعني مثلا ethanoic acid مع صوديوم ethanoate. هذا الصوديوم ethanoate هو عبارة عن one of the salts of this acid. صح ولا لا؟ or يكون عندك مثلا ammonia as a weak acid, a weak base مع ammonium chloride. When we have system like this, then addition of small amounts of strong acid or weak base, it will not change the pH drastically. ما راح تتغير ال pH كثير. والدليل على ذلك إنه where the buffer are found, it is found in our blood. Our blood needs to remain around the pH of 7. So that's being kept by having buffer solution. Well, otherwise, every time we eat something that is very acidic or very basic, معناها ال pH تبعت the blood, it will be fluctuating up and down, and that will make cause troubles to the body. So that's why our blood is a buffered system. شو يعني buffered؟ يعني موجود فيه واحد من هذول الكومبينيشن. As a matter of fact, the blood has فيه two buffer system, الكربونات والفوسفات. فطبعا why and how it will work أكيد التفاصيل مشروحة هنا إنه how the buffer works. لما أنت بتضيف H+ مثلا، لما يكون في عندنا السيستم اللي حكينا عنه اللي هو CH3 هذا weak acid مع الصوديوم اثانويت اللي هو عمليا بيكون هيك، صح؟ طب أنا جيت ضفت على هذا strong H+ زي HCl small amount. هاي ال H+ وين بدها تروح؟ بدها تتفاعل مع هذا. إذا هذا قادر على امتصاص ال H+. عشان هيك ال H+ المفروض لو أنه pure water the pH has to jump، لازم تتغير to drop. يعني إذا ال pH كانت neutral of pure water and you add HCl المفروض تنزل تصير 1، بس ما بتصير 1 في حالة البفر. ليش؟ لأنه this one it will act as a sponge and will absorb any H+ that you added. like what you see. شو بتطلع weak acid، وهذا weak acid is not going to affect the pH. طيب لو ضفنا صوديوم هيدروكسيد، الاسيد نفسه هو اللي بيمتصه وبيطلع لنا الصوديوم اثانويت، and that is also is already there and it is a weak conjugate base. That's why the pH is not going to change. هذا المقصود في البفر solutions. هذا البفر solution تبع البلد it has two of them. You should be able to write the equation طبعا تبعت البفرز. البفر capacity it is the amount of acid that you can add before making a drastic change. طبعا احنا قلنا انه كل شيء انت اصلا حتى احنا as humans في عندنا capacity نتحمل الناس لحد معين. يعني انت مثلا عندك صاحب مش كثير كويس بتتحمله لانه صاحبك بتتحمله، صح؟ هذا اسمه buffer capacity تبعتك. الكاباسيتي تبعتك انك تتحمله في حدود معين، بس اذا بزودها زياده عن اللزوم شو بتسوي فيه؟ يعني بتقطع علاقتك معه نفترض. فهذا بدل انه هو تعدى الكاباسيتي تبعته. نفس الشيء بالنسبه للبفرز. البفرز they are able to keep the pH almost constant باضافه small amount of HCl. هاي السمول اماونت اسمها البفر كاباسيتي. اذا زدنا عنها شوي تفرط الشغله وبتغير البي اتش. اذا هذا that's the meaning of a buffer capacity. طبعا في buffer systems حسب what you're trying to do. يعني مثلا احنا in the case of the blood we have these two. ليش؟ لانه these will keep the pH around 7. بس لو انا عندي reaction that I want to run in acidic media and want to make sure that the pH is not fluctuating, I will
run the reaction in a system like this. إذا بدي إياه basic I use ammonia and ammonium. Okay. فهذا هو بشكل عام. This is all what we have in chapter 19. Okay. في still عندكم questions عن chapter 19؟ يا بنات يا صبايا. طيب we should رجعنا we should know this table. أي table يا جماعة الخير، يا هنا، يا كل الجماعة؟ ما في إشي في الكيمستري عندنا اسمه تحفظ tables. أوكي، ما تحفظ tables، بس أكيد you need to understand those tables. ما في بدي تحفظ تيبل. ما راح اسالك، مش جايين نختبر الميموريز تبعتك انك تقدر تتذكر ولا ما بتتذكر. هذا الناس بيختلفوا فيه. يعني انا ممكن اتذكر شغله ممكن ما اتذكرها، مش ضروري. اي ما دام في كتب I can refer to برجع للكتب وما بدي احفظ اي شيء. فلذلك اي شيء فيه tables فيه معلومات، هاي المعلومات you're not required to memorize it. But definitely you need to understand what's in there so you can use it. اوكي، يعني هذا التيبل تبع البفرز بنروح نحفظه احنا؟ لا اكيد لا. اوكي طيب خلينا كم عندنا وقت؟ الساعة 11 صارت. You still want to do the chapter 20؟ طيب نعمله very quickly يعني. اوكي Can you see the screen of chapter 20? طيب that's a good suggestion by Hannah. She wants to do this in a different. مضبوط صحيح، صار لنا ساعة، بلاش يكون الاستيعاب تبعكم صار فل. أنا من الحين بقول لكم إنه next Tuesday اللي هو بعد بكرة at the same time الساعة 10 we will open the same link and you can tell anybody from section 9, from section 10, from Dr. Abdurrahman sections, anybody who wants to join. We will be discussing or going over chapter 20 again on Tuesday. Okay, whoever interested can come. There's no obligation, but you can come at any time. Okay? All right. Thank you very much. Have a good night. And I will post the recording of today on the Moodle.